cubaan suara 1. Cubaan suara podcast kita Selangor audio. Cubaan audio podcast kita Selangor. Cubaan suara 1, 2, 3 podcast kita Selangor. Cubaan suara podcast kita Selangor 1. Cubaan kedua audio podcast kita Selangor.
Selangor Travel Fair 2024. Visit Selangor Year 2025. Surprising Selangor! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kita ke podcast Kita Selangor untuk siri kedua episod pertama. Alhamdulillah Firdaus. Ya. Kita kembali untuk siri kedua. Selepas siri pertama kita menonjolkan panel-panel kita, terutamanya daripada pimpinan Kerajaan di Selangor lah, Esko. Cuba kita tu pun nak dapatkan Menteri Besar, tak dapat ya. Busy betul lah. Busy lah dekat-dekat hujung tahun ni kan. InsyaAllah 2 bulan kita rehat 2 bulan kita rehat dan kita kembali kali ni. Kita nak bawa format yang baru, buat muka-muka yang lebih segar, yang mungkin membuat sinar-sinar baru di negeri Selangor ni. So untuk hari ni kita bawakan panel kita iaitu Dr. Sathia Prakash Nadarajan, iaitu Pegawai Penyeras Parlimen Hulu Selangor. Selamat datang Doktor. Terima kasih. Selamat petang. Selamat petang. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor. So Doktor, hari ni kita nak bincangkan satu tajuk yang sangat-sangat dekat dengan Doktor lah. Hulu Selangor Cemerlang bersama Kerajaan Madani. So macam kita diberitahu tadi, Dr. Sathia ni adalah Pegawai Penyeras Parlimen Hulu Selangor. Mungkin Doktor boleh perkenalkan diri sikit, dan apa dia Pegawai Penyeras Hulu Selangor ni, Doktor? Saya Dr. Prakash Nadarajan. Saya adalah Penyelas Parlimen Hulu Selangor. Penyelas Parlimen Hulu Selangor ni adalah fungsinya kita adalah koordinator untuk jaga dan bantu apa yang perlu di kawasan Hulu Selangor lah. Seperti Dr. Fauzi faham, Hulu Selangor ni bukan kecil. Ya. Dia lebih besar daripada Melaka. Tak silap saya 31 km persegi lebih besar. Second besar after Gombak di Selangor Tak silap saya kita paling besar di Selangor. Paling besar di Selangor. Okay. So tanggungjawab kita besar. So, nak pergi from north to south of Hulu Selangor, rasa satu hari kita tak cukup lah. So tanggungjawab kita memang we want to do the best for Hulu Selangor lah. So kalau nak tanya, banyak orang tanya why Hulu Selangor. I think that's going to be a second question. Why Hulu Selangor? Because my grandparents, mak belah mak lah, is from Serenda Boys Home. Serenda Boys Home. Menariknya Serenda Boys Home ni ada cerita sedikit. Serenda Boys Home was a naughty school. Tapi sekarang tak ada. Sekarang orang salah faham. Dulu yes, but people still call it naughty school. That's where my mother was born. Okay. So and yang paling menarik, my father was postman in Rawang. Okay. And I used to travel by van. Yang tempat yang masuk sampul surat tu kan, I had to see from Rawang up to Kuala Lumpur baru, and I always see the small road with all the jungle. Oh, masa zaman-zaman hutan dulu ni? Ya, zaman hutan dulu tu. So that's how I know how far and how deep Hulu Selangor was, and I wanted to make a difference. That was very close to my heart. I want to make a difference. If you don't mind, maybe people want to know, how old are you now? How old am I now? I mean around. No, I'm exactly 47 years old. Again? I'm 47 years 47 years old. Okay. Shock. Like maybe I ingatkan maybe 50 something. 47. Okay, look old. Looks matured. Alright. So Doktor melalui zaman di mana Hulu Selangor ni zaman hutan, nak kena lalu jalan, mungkin tak ada jalan tar dan sebagainya lah zaman-zaman tu. Yes, jalannya sangat sempit, sangat kecil, dan it was totally different era environment. So Doktor dibesarkan dalam keluarga yang susah lah. Jujur je, father was a postman. Okay. So memang bukan senang, Kalau macam baru-baru di Dipawali kan, saya ingat lagi kalau mak pergi setahun sekali, saya dengan adik dapat baju yang sama.
seluar yang sama dengan tali pinggang yang sama. Kalau putus tali pinggang tu dalam sebulan, putus lah. Itu Sampai tahun depan. Sampai tahun depan kena tunggu. Itulah, that's how I was brought up lah. But of course, blessing, my parents were sangat gigih, sangat bersyukur lah. Kerana I cannot get a parents like that who really hard work and sacrifice for us lah. Ya. Untuk pengetahuan penonton semua, satu yang memanjat sekarang, Dr. Sathia Naden, Dr. Sathia Prakash, maafkan saya, dah memiliki klinik sendiri dan branches yang sangat besar, hampir 13 ke 14 branches SPK di seluruh negeri Selangor. Sangat berbeza lah kalau kita tengok. Saya ingat bila baca background doktor, I thought you was raised up in a different well-to-do family. Yeah. I don't come from a well-to-do family. So it was a totally different environment. Dan Serendah tu pun kawasan yang kita boleh faham. Kan, kawasannya, sehingga sekarang saya ada my father's sister's children are still in Serendah. Okay. Ada banyak keluarga di Serendah. Yang banyak yang tak tahu sebenarnya lah. Banyak yang kata siapa keluarga di sana, siapa di sana. So we have a lot of family members are there in Serendah. And if you see the connection is too much, kerana sebenarnya banyak orang Rawang tu, kalau kita ambil sungai kampung Sungai Buaya, Sungai Cho, still Rawang. Tapi di Hulu Selangor. So if you see this kampung Sungai Cho, Rawang. Sungai Cho, Rawang. Okay, actually so it's actually Hulu Selangor. Ada Bukit Rawang. Okay. It's Rawang. Tapi pengundinya Hulu Selangor. Oh, di dalam kawasan Hulu Selangor. Yes. Okay. So this all borderline. Okay. Kalau Rawang tu untuk pengetahuan penonton, Rawang dia kira bandar. Kalau pergi pada masa tu saya rasa macam pekan sikit lah. Sekarang bandar lah. Dulu pekan sikit lah. Pekan. But different from Serendah lah. Very different. Yes, very different, yes. So, mana datang Rawang Boys ni? Mana datang Rawang Boys ni? Bunyi macam gangster-gangster je, doktor. Tak. Saya sebenarnya kagum bila tengok perkataan Rawang Boy, kerana maybe ada yang kata I am Rawang Boy, maybe because bila belajar di sekolah rendah Sdn Budi Rawang, dan sekolah menengah Sri Garing di Rawang, and I was a head prefect 1994 in Sri Garing Rawang. Okay, budak skema So we were only having science stream in Rawang, Sri Garing at that moment. Okay. And Form 6 we had to go to Frim, to Kepong. Masa tu tak ada Form 6. So kena ke asrama lah. Bukan asrama, tapi sekolah yang berdekatan untuk tingkatan 6 science stream. Masa tu Frim. Dari Rawang kena pergi Kepong juga. Okay. That's how it works out lah. Okay. Every day kena ulang alik dan sebagainya. Okay. Doktor, alhamdulillah ada peluang kemudian melanjutkan pelajaran sebagai dalam bidang medicine lah. Perubatan. Di mana, doktor? Saya base di Rusia, perubatan. So berbeza sikit lah. Rusia, I think you were for the first batch kot. First batch, yes. First batch from Malaysia pergi KGV from KGV. Wow. No. So banyak benda yang kita memeranjatkan tentang doktor ya. First batch from Rusia, boleh cakap Rusia of course lah, belajar medik dekat Rusia kan. So mungkin kita boleh pergi satu lagi sisi di mana doktor dilihat sebagai aktivis. Doktor bukan hanya profesional dalam bidang medicine, tapi dia aktivis juga di kawasan Hulu Selangor ni. Satu yang menarik ya, peranan Dr. Sathia ni mula nampak ke depan. Sebelum tu ada juga, tapi nampak sangat ke depan semasa zaman COVID ni. So kita difahamkan di bawah teraju doktor bersama SPK ni, banyak bantuan-bantuan diturunkan, makanan, perubatan dan sebagainya sepanjang COVID. Mungkin doktor boleh cerita sikit sisi tu. Okay, kalau cerita tentang SPK, sebenarnya daripada 2009 SPK ditubuhkan. So kita buat sebagai bisnes. Saya memang tak ada latar belakang bisnes. So kalau mula tu memang dengan ayah just as a postman, bukan senang untuk kita nak buka klinik dan sebagainya. So first 3 years saya memang kerja seorang je lah, 1000 hari, 24 hours non-stop. Buka klinik tu doktor seorang je, doktor? Yes, saya seorang je doktor. Untuk 3 tahun berturut-turut, 1000 hari berturut-turut. That's how I slowly develop and started opening branches, Then I learn and open. So sampai COVID, masa COVID 2019, masa tu lah saya kehilangan nenek saya. So because of COVID? Not because of COVID, but that situation lah. It was very difficult. InsyaAllah everything was good. I was doing well, everything was going on well. Tapi bila COVID attacked us, it was a transformation for me. Okay. Because I saw banyak patient. Daripada patient boleh kata banyak penduduk sekitar yang datang very stressful. Yeah, of course. Because COVID kan? To be very frank, PKP everything. masa tu bila saya jumpa kan, ada yang sampai tak ada susu untuk anak,
tak ada gas kat rumah. Yeah. So when everybody started telling me all the information, I dekat klinik dan kita lah satu-satunya frontliner yang boleh bergerak dan kita move around. So kita bantu apa yang kita boleh. Lepas tu kita duduk dan bincang, kita tengok macam mana kita nak bantu. So masa tu lah kita buatkan food bank kat depan. Depan klinik tu kita buka food bank terus. Using your own money. Yes. Funding was all our own funding. Kita tak minta siapa-siapa apa-apa. Apa yang kita mampu kita buat. So once we started in food bank, I always walk around and then when I talk, there were one time I jumpa stewardess. Stewardess? He came, he took. I said, "Doctor, I only need this. Okay. I'm very sorry, I feel shy, but I'm taking this because I really deeply need it because it's some financial situation. I got no job for past few months." Okay. That really touched me. So I thought then, situation is getting back to worse. How can we help? It's not just yang bawah-bawah ni, even the middle class pun dah. Yeah. So itu yang sangat sedih. Dan lepas tu saya kata, okay, let's make a difference. We help whatever we can. That's how the momentum, the ideas all started. Because I see a lot of people were trouble having basic food. Yeah. So we started only helping out whatever we can by giving the best what we can. Another issue is untuk kawasan sekitar, for me I call them patient lah. For patient to go and buy anyway also not very comfortable. Because they cannot move around freely. Yeah. So it was easy for us as a frontliner to go buy. So we used to buy bulk and keep pack it, and then whoever need it nearby we used to pass around. Untuk pengetahuan penonton juga, Hulu Selangor ni dia bukan macam kawasan dekat Petaling Jaya atau Shah Alam. Dia kawasan yang sangat besar dan dia scattered. So susah untuk masa PKP tu nak daripada satu point ke point. Sebab tu doktor kata lebih semudah untuk doktor bergerak pada masa tu kan. Ya. Because kawasan sekitar tu besar dan kemampuan orang memang kurang. So kebanyakannya daripada gaji harian yang mereka dapat. So bila factory tutup, kilang tutup. So to be frank, bukan saja Malaysian, kita ada orang luar negara pun yang kita bantu juga. Indonesia. Semua kita bagi saya berperikamanusiaan. Wow. Itu je, that's basic. Yalah, kalau kita nampak dia susah, anak tak ada susu, takkan kita nak biar kan. Kita bagi apa yang kita boleh. So doktor, ada juga saya difahamkan bantuan-bantuan perubatan yang diberikan. Mungkin doktor boleh cerita juga selain tu bantuan makanan yang diberikan tu, bantuan perubatan macam mana dibantu? Okay, apa yang kita buat terutamanya masa COVID, kita cuba dapatkan vaksin sebanyak yang boleh dan kita cuba adakan outlet dan kita dapatkan peti sejuk yang boleh potential keep sampai 10,000 vaksin. Dia masih ada dengan kita. Yes. Doktor beli sendiri? Yes, we have our own one. So daripada itu kita mampu beri vaksinasi untuk seluruh Hulu Selangor. Dan juga kita beri, rasa last part kita bagi sampai polis, frontliners, semua orang we started giving it. Because kita tak salahkan siapa-siapa, tapi kerajaan was overloaded. So we really help out. Mana-mana kita boleh, mana-mana kita bantu, we went all out to help out. Wow. Dan ada sekolah-sekolah yang perlukan COVID test secara percuma. Kita pergi sekolah-sekolah dan buat juga test COVID percuma, especially RTK test masa tu lah. Pada masa tu RTK satu biji tu berdekat 30-50 ringgit kot saya ingat. Sekarang of course lah 10 ringgit murah. At that time mahal tu. Mahal, the costing was very high. Memang saya takkan deny it. Tapi we try to get it and then do it, because costing satu, kedua untuk bayar staff was not murah also because it was very very difficult. Nak buat satu test tu kan. Wah, and everything doktor gunakan duit sendiri ya. Saya betul-betul touch dengar ni, because from nothing, from satu branch and then you have 13. You can live well. Buat tak tahu lantak lah kan. You have 13 branches kan. That's what my mother says till today. Mak saya minta selalu, what do you want actually? You have everything, what do you want actually? Actually is my ultimate goal lah. To be very frank, kalau boleh lah, insyaAllah kalau berjaya di Malaysia, kalau boleh di Malaysia for the first start dan seluruh dunia kalau boleh, dua benda kena percuma, pendidikan dan kesihatan. With no cost at all. No cost. Kalau pendidikan dan kesihatan percuma di Malaysia, we all won't get sick, we all won't get stressed, we won't have any problem at all. You have to think again when say this, meaning kalau orang sakit jantung, kena bedah jantung, is free. Yes. It should be covered. So because if we have these kind of facilities, nobody's going to get stressed. Kalau budak-budak belajar masuk pergi Rusia, is free.
Everywhere they go is free. Wow. The That's rest- your highest. Yes, the rest you charge. Yeah. The rest you charge. Give these two free. Education and Yes, you want health. to charge whatever you want to charge. Okay. I can see you have my vote lah, doktor. Rasa macam dah terus. No, Rasa for me terus. it's very simple. You charge whatever you want. You do whatever you want. Give education and health free. That's your You highest. see, my claim, father, Yeah. I mean, this is my personal experience. Yeah. My father recently 3 weeks ago, he had spinal discomfort. And of course, 75 years old postman, dia dah korbankan tu saya semua. So I took him to IJN. Of course, dia dekat kan. Dia nak juga IJN. Pergi sana. Oh, dia di public servant Yes. lah kan. But the problem is, to do angio, if you have to queue up 6 months. So yeah, okay, betul. Initially, I told my father, no. They're doing it through your card. And next day itself, I did it. And true enough, one is 100% block, one is 90% block. But it's comfortable. It's normal. So bayangkan, I have to pay. Because I didn't follow the queue. But that's okay, I'm not complaining. Tapi masalahnya, imagine, if this going to happen to a person who cannot afford it. Yeah. I have family member macam tu. Yeah. So masalahnya, terutamanya di Hulu Selangor, apa yang saya risau sangat, di Hulu Selangor, kita tak ada satu hospital kepakaran langsung. Kalau ada kecemasan, kita refer case. The highest you have what? Hospital Kuala Lumpur baru yang biasa, basic. Tak ada specialization, nothing. Oh. So kita kena hantar pergi Slim River, kita boleh hantar Sungai Buloh, kita boleh hantar Sungai Buloh atau Selayang. So heart center sekarang, IJN tak ambil semua case, kita hantar Serdang. So imagine the transfer patient, the time limit. Some people we need angio immediately. A normal stent maybe can save their life. Yeah. So ini yang sangat-sangat sedihkan. Di Hulu Selangor. Yes, and we are big, we are huge. Yeah. So my priority, saya rasa yang paling penting sekarang adalah hospital kepakaran penuh yang dengan facilities yang mampu untuk selamatkan, especially emergency medicine. Semacam sebelum saya nak bagi soalan kedua kan, saya tertarik dengan doktor cakap tadi kan. Kita bercakap tentang Hulu Selangor, satu daerah terbesar di Selangor di segi kawasan, kapasiti penduduknya agak kurang lah, tapi kawasan paling besar dan dia sangat variety. Dia ada orang asli dekat sana kan. Dia ada orang Melayu, Cina, Indah, semua ada. Dan kawasan estate, kawasan pekan dan sebagainya. Tetapi satu yang agak menyedihkan bila bercakap tentang Hulu Selangor, dia tak ada pusat pendidikan tinggi. Dia tak ada hospital kepakaran. Dan mungkin doktor boleh cerita kekurangan Selangor and your vision about Hulu Selangor. See, what I did in manifesto, what we need is hospital kepakaran penuh. That's first priority. And also, in medical field, kita ada klinik kesihatan di Serendah saja. Klinik kesihatan macam pusat kesihatan lah. Pusat kesihatan yang is overloaded. We need at least another 3 to 4 pusat kesihatan like Serendah in Bukit Beruntung, kawasan Lembah Beringin, Hulu Bernam. Maksudnya orang Bukit Beruntung kalau dia ada masalah, dia kena datang ke Serendah. Wow. So this is the biggest issue yang kita ada sekarang. Saya baru tahu ni. Yes. Dan untuk institusi pendidikan tinggi, we got nothing. Not even IKBN ke? Nothing. So kalau kita ada satu institusi pendidikan tinggi, segi ekonomi also be benefit, and for our children also will benefit di Hulu Selangor. Yalah. I mean dari segi pekerjaan. Yes. Yeah, and population. even a full stadium, we don't have. You don't have stadium? Yes, we have to go to Tanjung Malim or we have to go this one. Yes. Tanjung Malim Perak tu untuk pengetahuan semua. But we are bordered to Hulu Bernam lah. So Yeah, that's yeah. another factor lah. Wow, ni satu yang mungkin kita bagus juga kita bawa Dr. Sathia hari ni nak menunjukkan, I mean we have to do something lah from Hulu Selangor and your focus now kalau boleh pusat kesihatan Kepakaran penuh. Itu paling penting. Selesaikan isu kesihatan dulu. Okey, mungkin kita boleh pergi satu lagi side yang saya juga bila saya buka I mean of course Dr. Sathia ni dia banyak topi. Dia topi politik, topi aktivis, topi profesional. Topi apa lagi? Healthcare kan. So banyak topi, tapi satu cerita yang tak best apabila saya baca ada orang cakap warga-warga SPK ni dia orang buat benda-benda ni semua untuk publicity ni doktor kan. Dah keluar masa COVID baru nampak, sebelum tak nampak pun. Dah keluar-keluar tu tiba-tiba you can afford to buka banyak lagi branches. So they said what you did is for publicity. Your response? Okay, first of all,
jangan marah lah. When you all tanya soalan tentang SPK, bila saya jawab, orang kata you publicity semua benda. Padahal I didn't come out the topic SPK, Yeah. I don't even share about The SPK. question is totally from me. Question from you. But Okay. orang kata, ini doktor sengaja, suruh tanya soalan ni, so nak famouskan SPK. Padahal I didn't talk about SPK at all. Because kalau beritahu secara jujur, saya jarang kerja. Saya hanya kerja kepada pesakit-pesakit yang memang I'm very close and very touch with them, personal touch. But SPK now the CEO is totally different. Kalau beritahu bila saya keluar from after PRU daripada SPK, we had 13 branches. From 2021 till now, we have only add on one more branch. 14. That also 14 branches. So that also managed by our CEO lah, Dr. Harry Dinesh. We have our CEO run thing. Kita ada 275 tak silap saya staff dengan 36 doktor sebagainya. So they are running the own thing. Tapi SPK ini saya gunakan untuk membantu kita. Itu je. Kalau beritahu secara jujur, di Hulu Selangor, saya minta bantuan SPK untuk adakan panel sleep untuk sekolah-sekolah di sana. Kita tak silap saya, kita ada lebih kurang 20 hingga 30 sekolah yang kita bantu untuk kecemasan. Meaning kecemasan maksudnya? Artinya kalau apa-apa berlaku di waktu sekolah, ada budak tiba-tiba, ada budak jatuh ke, terlanggar ke, demam ke, apa-apa ke, mereka datang ke klinik SPK. Oh, dibawa terus ke SPK. Rawatannya percuma. Because tadi isunya pusat kesihatan, kalau tak kena pergi ke Bukan, isu dia satu kena tunggu lama, satu lagi jauh. Jauh, ya. Dan kita ada 6 hingga 7 cawangan di kawasan Hulu Selangor. So kita cuba bantu, so kita cuba selamatkan apa yang kita boleh. So your location is more Very dekat. Kebanyakan like Antara Kapi depannya sekolah. Every location. Macam kita 3 minggu lalu ada kes budak jatuh, 13 jahitan, bil dia 1,000 lebih dan sebagainya. So they call me up, say, "Doctor, this is the situation. What do you say?" I say, "No, we have promise, we have to fulfill." So this is what is happening around. Of course, that is actually a loss for the company. 1,000 tu per head tu. Kalau datang 3-4 kepala. If you ask me, last year's cost, easily we spend around 70,000-80,000 ringgit just for Per month. Sorry, the whole year. Whole year. We spend for 70,000-80,000. For SPK, is considered big money. Yeah. Because not only this, we are also taking the benefit of the staff and giving to the public. Because banyak orang tanya saya juga, "Doktor, kenapa tak bagi percuma?" Saya tak kisah bagi percuma. Macam mana nak bayar gaji staff? Betul. Macam mana nak bayar gaji doktor? Macam mana nak bayar elektrik? Macam mana nak bayar bangunan? Ya. So ini yang masyarakat dan semua kena faham apa keadaannya, how do you work. And the cost of living is going high. Ya. Sekarang gaji we have to pay at least 1,700 basic. Ya. So we have to work accordingly, apa yang berpatutan. We want to do the best. That's why I said, if we can come out a system free health, problem is solved. So maksudnya kat sini, kalau kata nak cakap publicity, tak berbaloi pun doktor, ya. Jangan apa. It's not worth it pun. Selalu semua orang kata, kalau you never leave SPK, you'll be somebody by now. Why you want to leave and then you are spending your money in something else that's not even, tak berbaloi lah. That's what I said. Dia kata senang je, tak berbaloi. I think from my family, from a lot of my friends is it's not necessary. Ya. Satu yang menarik sebenarnya saya bincang tadi kan, saya bukannya nak merendahkan siapa-siapa yang berkhidmat dalam as public servant and everything, but menjadi pegawai penyelaras Parlimen ni gaji tak besar. It's not even 10,000, less than 5,000. 2,500. Okay, 2,500 2,500. Kalau doktor terus dengan kerja profesional doktor, I think easily 10,000 more than 10,000 per month. But you choose to untuk berkhidmat dan betul-betul berkhidmat. I mean, itu benda pertama yang saya macam terdetik. I mean, this guy is something lah. Kalau saya 10,000, I can do charity kan, but with limit lah kan. But meaning you have that perasaan betul-betul untuk menyumbang kepada Hulu Selangor lah. Okay, kita mungkin boleh pergi kepada something yang lebih rapat dengan doktor tentang politics. Okay, politics, a bit about politics kan. Doktor, from nowhere you jump and then you win. Not saying you from nowhere lah. Macam dalam politik doktor masuk dan terus kepemilian dan dapat memenangi cabang Hulu Selangor. Okay,
Tapi sebelum tu doktor dah terlibat di Hulu Selangor ni daripada kecil lah kan. Daripada kecil dalam kerja-kerja profesional dan juga orang kata sosial ni. Sebab tu doktor rapat not just dalam kalangan komuniti Melayu, India, Cina dan sebagainya. Sebab tu doktor diserangi lah. Cuma isunya doktor, apabila orang kata dalam pemilihan yang lepas ni, saya buka balik, saya tengok panas Hulu Selangor ni. Quite panas. Dia 2 penjuru kita punya ketua editor antara orang yang turun ke kawasan dan melihat macam mana pemilihan di Hulu Selangor tu berlaku. Macam mana Don? Cerita sikit Don, benda yang panas. 2 kali ya bertanding. 2 kali bertanding. Kali pertama tak jadi, kali kedua jadi. Maksudnya masa pemilihan tu kena undi 2 kali. Bukan, yang pertama yang undian tak jadi. Tak jadi pemilihan. Ditunda kan? Kali kedua tu baru jadi. Tapi meriah. Reporter datang kata ini PRK ke? Dah macam PRK. Yes. Pemilihan parti tau. Okay. That's how huge Hulu Selangor at that time kan. Sebab yelah. And then doktor menang. Tapi itulah dia, kalau kita tengok, saya buka balik dia punya laporan media tu, doktor kena turut doktor. Macam-macam tuduhan lah. Kalau nak, anda boleh buka dan tengok di Google kan. Cuma at that time yang menarik, doktor tak kata apa at that time. Doktor ambil penilaian untuk boleh menyerang balik, nak tuduh orang, tuduh kita tuduh balik boleh, tapi doktor just cool. So pertanyaan dia, doktor diam-diam ni doktor buat ke penyimpangan apa ni? Orang kata kenapa you don't defend yourself? Okay. Yang first of all, orang kata orang baru. Kalau ambil keahlian saya ahli PKR daripada 2008. Okay. So, tak ada orang kata saya orang baru. Saya memang mengikut secara terperinci, detail, everything. Kerana saya memang dalam hati, dalam jiwa Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana apa pengorbanan dia buat, saya rasa saya tak boleh buat. You know, walaupun dalam 12 tahun dalam penjara, I think I will give up. So I really respect and salute him for what he have done. Because it's impossible, you know. I always think back only that if I see my problem, I think his problem is sangat besar. It's something only a very unique man can do it. So I take him as my idola. I follow what he did. So from 2008 I'm always following up because I was in the government. You know, I mula daripada HUKM Ceras, lepas tu JHKL, you know, and then I went to private practice sebagainya. So in my heart I always wanted to help people. So to be very frank, kebanyakannya professional tak masuk politik because of what you said. For money? No, because first of all, pendapat saya lah, bukan secara pendapat saya, politik is not a profession. It's a service. Betul. Right? Betul. So my profession, I'm a doctor, medical doctor. I'm just servicing into politics. So when I went to Ketua Cabang untuk bertanding, people started telling a lot of rumours surrounding, you know, doctor coming in to control, to do things, everything. So daripada Semenang 2022 sampai sekarang, what penyelewengan yang telah berlaku? Can anybody say one mistake I've done? Single mistake. Banyak orang katakan masuk politik kerana ada agenda tertutup, you know, something you want to do. Ask them to say one, let it be apa orang kata kontrak, biasalah kontrak ke apa-apa. Anything that I will not even show interest. Because my ultimate goal is to help, service. So when I went to the cabang, I realised that I need to win the cabang to help people further. So bila masuk sana, I realised it's more towards not party. It was they were trying to do and manipulate, you know. To be very frank, saya jujur kan, siapa-siapa was not happy with me last time. Now everybody is together. Yang dulu you cakap-cakap ni, including reformists, we had our MATC, we respect everybody because bagi saya senang je. Kalau reformist tak ada, kita tak ada. Dia orang yang mula-mula kan. Pasal tu saya kata dalam MATC yang lalu pun saya tegaskan, kalau tiada anda, tiada kami. Betul. Itu pendirian saya. So inilah situasi-situasi yang berlaku. Walaupun dia orang ni pada satu tahap dulu bubuh doktor. Tak, masalahnya saya tak salahkan mereka. Kerana ada pihak-pihak tertentu yang sengaja nak rosakkan nama, itu memang. Politik. Orang kata itu politik. So bagi saya, we should change the mentality of politik. Because even my mother says, that is politik is dirty. It is not dirty. We make it dirty. Dr. Fauzi, I want to ask you something. Sorry, I pula tanya soalan. Okay. You tell me one parents, mana-mana ibu apa yang kata, apa cita-cita you? Jadilah politician. Pernah tak? Tak pernah lagi. Semua kata even apa? I will not sit there to myself. Yes.
Everybody say become doctor, become engineer, become lawyer, become even policeman, teachers, anything they'll say. Tapi not politician. Why? Because the persepsi mengenai politik is very bad. So we have to change. I feel we fellow Malaysians have to be very, very sensitive. Kepekaan kita sangat penting. Sebab tu doktor take the lead. Doktor tak gunakan cara yang agresif, cara yang kasar. I be professional. You scold me back, I feel you're sick. I mean, sorry, as a doctor, and somebody comes and see me and scold you, I feel you're mentally not stable. So I just cool you down. I say, okay, when you're stable, you think about it. What you did is right or wrong, then we'll talk about it. I'm also a human being. I also can get angry. I'm not about it. Kita kan belajar. Tapi bagi saya, siapa-siapa datang, saya datang patient yang marah, oh doktor tak bagi MC. Saya beritahu saya punya staff biasa. Relax, tak apa. Dia stress. That's also a disease. Let him cool down first. Later we'll discuss with him. That's normal. So that's your approach. Yes, the penyelewengan yang whatever they say, they started being negativity because they want us to be angry. They want us to react. This is what the politics. Kau takkan dia cakap dihina dan sebagainya. Because and another way, to be very frank, bila Google tadi banyak nama saya keluar kan. Siapa yang jadikan saya famous? dia orang lah. Dia orang jadikan famous. So I will say thank you very much, for making me famous. Okay, for politician, okay, think twice. Think twice. That's it. You are making me famous. Yeah, I just relax, cool. You are making me famous. Yeah. And dia memang tak berjaya provoke. Not even one statement that I try to find. You try to yang saya dengar, okay, semua bertenang. Kita cuba kan. That's your statement kan. I mean, really cool lah. So there's another thing yang kita kena tengok. Maksudnya untuk pemilihan parti ni nak datang tahun depan ni, kita akan havoc balik dan sebagainya. Take the lead lah betul ya. Take the lead ya. Kalau kita nak politik to be matured, politik kita dihormati, kita sebagai orang yang terlibat dalam politik ni dihormati masyarakat, we have to show lah ya betul. Professionalism. Because macam chief editor, that's not said. Kenapa 2 kali berlaku? This is very important. The first time tempat telah tidak disediakan. Langsung. Itu tanggungjawab Yes, masa tu lah. So saya tak nak, I don't want to say bad. So sampai 10:30 tempat tak disediakan. Saya nak mengundi macam mana? Yes, masa itu yang jadi konflik besar. They prepared it dalam pukul 11 where semua orang yang datang tu yang bekerja dah balik. Saya rasa chief editor ada kan masa tu saksi kan? Saksi? So maksudnya tak boleh nak buang undi after sampai 11. Lepas sampai hampir 10:30 11 belum sedia lagi. Lepas tu nak sediakan. So macam mana kita nak mengundi? Banyak dah balik. Pasal tu we have to have the second election. Okay. Yes. You won't believe the first part kita bawa sampai tandas bergerak. Betul, tandas bergerak. Tandas bergerak. Itu kata PRK tu. Tandas bergerak because for me is health, hygiene. I was thinking in a different manner, but bukan nak promosi angkat banner, you thinking about their health, hygiene, everything. Yes. This is what very important for me because whatever we do, our hygiene is very important. Calon-calon yang akan datang fikir ni, banner tak penting dah. Fikirkan tentang tentang keselesaan pengundi. Itu cara anda mengundi. That's how new politics kan. Mungkin dekat depan tandas tu letaklah poster sikit. Muka kan. Tak tandas kat belakang. So okay, so that's the approach. Satu benda yang sangat menarik. New politics lah. Even kita cakap dalam keadilan, kita sebagai parti reformasi, we have to reform lah our manner in politics kan. So mungkin kita pergi kepada satu lagi soalan yang tentang politics juga tentang pemilihan cabang ni. Memang different camp, different gap yang sangat besar at that time. Masa doktor bertanding first time dan doktor menang, mengalahkan former ahli parlimen, mantan ahli parlimen sebelum ini, big giant jugalah. So bila doktor menang tu, at that time I'm not saying kita ada masalah yang besar, tapi ada 2 camp yang sangat berbeza. Doktor menang, so you have to be leader for all. So apa yang doktor buat pada masa tu untuk menyatukan balik luka-luka nana-nana semua ni? My belief, kepercayaan saya senang saja. Competition akan berlaku. After competition is over, we are one party.
We should just work back together. Hmm. So bagi saya jumpa mantan YB Jun, I salam, I tegur dia. So for me no issue. Macam mana pendirian dia, it's her personal. Dan pada masa sama juga ada banyak yang yang bersama dengan dia bila tanding, pada mulanya mereka kurang faham pendirian saya. Bila masa berlalu, banyak yang bersama sekarang. Kalau tengok MATC kita yang last pun boleh faham macam mana kita adakan, kita mengenang budi reformis kita. Yes, ada tengok kan reformis kita. Dan juga kita cuba uruskan satu institusi reformis. Kita nak reformis berikan apa mereka punya pengalaman kepada kita. Of course, faktor-faktor bajet yang kita fikirkan macam mana nak uruskan. Tapi saya dengan timbalan saudara Saifuddin Syafiq, yang kita memang rapat, kita kerja bersama-sama, kita cuba kumpulkan semua yang boleh. Kalau beritahu secara jujur, siapa-siapa yang dilantik ahli majlis yang sebelum ni pun, kalau dia betul-betul datang balik dan willing to work dengan parti, we are willing to give back the same thing. If you perform, masalahnya kan? No, not only perform. Kalau masa tu sebelum tu dia ahli majlis, bila dah menang dia hadir mesyuarat semua, dan kita rasa dia pernah performance dia bagus, kita lantik balik je. Dan sama juga siapa-siapa yang datang, we are welcoming everybody. Hanya masalahnya kadang-kadang they are shy. No, I selalu kata, don't feel shy. This is party election. Win or lose is normal. Katakan contohnya lah, if anything goes wrong, I don't win coming election. That doesn't mean I'm going to be angry with anybody. Professional. Be professional. I just move on. I'll do what is necessary. I'm telling you today. I'm not being negative. I'm just telling what's going to happen. Sama juga PRU lalu, 46,000, 45,000 undi. Saya tak boleh kata, saya hampir sama dengan, hampir rapat, saya masih ada hak sebagainya. Kita hormat YB. Yang menang kita hormat, we respect. Kita akan tegur apa-apa yang dibuat salah. Kalau you tanya saya, sehingga hari ni saya tak pernah memfitnah ataupun maki atau pengundi hantu ke apa. Saya tak pernah apa-apa. Your win is your smartness. I have to learn. Dan kadang-kadang I feel, losing is a learning curve. Siapa tahu kan, kadang-kadang orang jadi hidung tinggi terus kan. Tiba-tiba menang ketua cabang. Menang pula. So orang jadi hidung tinggi pula. We have to go through every phase. Maybe this is how God tried to tame you a bit. Yes, we learn. I think it's a lesson from God for us to do the best. So this must be a good lesson for me in the future lah. I take it positively. So itu langkah yang doktor buat bila doktor menang ketua cabang lah. Doktor welcoming, even though hari tu you camp lain, you hentam I bukan, tapi kalau you perform and you can do well, ini datang kita raikan. Yes. It happens. Sama juga sekarang kita kerajaan perpaduan. Alright? Bagi saya, I have one system. Kalau perasan my speeches sebelum ni, I will never say anything about any party. Now we are with 19 parties bersama kita. Siapa-siapa yang tanding against us bersama kita. So as a respect for what our president have said, we meet everybody, we discuss everybody. Kita takkan kata dulu we are enemy, now we don't want. No, it's the same process. We want for a better country. Kita nak negeri Selangor, Hulu Selangor dan Malaysia yang terbaik untuk semua. Itu yang satu yang menarik tentang Dr. Sathia. Saya cari juga dia. We have a really tajam punya pertemuan sekarang dengan parti-parti pembangkang, tapi saya tak nampak Dr. touch on individual. Kan, not individual. Maybe ada kenyataan doktor, tapi it's not on individual. That's satu yang professional lah. Sebelum kita pergi, satu kisah benda saya nak bagi tahu pada semua how sincere Dr. Sathia ni. Tadi kita bincang, Dr. Sathia ditawarkan juga pada masa sekarang ni untuk beberapa jawatan JLC dan sebagainya. Mungkin doktor tak nak bagi tahu, saya nak bagi tahu ni supaya orang tahu bahawa sebenarnya kalau JLC ditawarkan, kalau saya tak cakap dah, saya minta. Gaji berapa puluh ribu, pidoi kau yang gelak. 80,000 boleh sampai kalau JLC ni kan. Tapi Dr. Sathia say no, because Dr. Sathia nak fokus on Hulu Selangor. Sebab Dr. Sathia sekarang sebagai penyelaras Parlimen Hulu Selangor, dia nak fokus on Hulu Selangor. Dan dia tolak jawatan JLC. Saya nak bagi tahu semua bahawa fokus on Hulu Selangor for Dr. Sathia now. But the problem is with Hulu Selangor, doktor. Orang cakap Hulu Selangor the sleeping hollow. Orang kata saya pergi Hulu Selangor even now pun saya pergi kat area serendah. Kalau kita nak pergi Hulu Selangor ni, nak mandi sungai,
nak pergi kawasan orang asli, Air terjun. air terjun dan sebagainya. Itulah kalau kita pergi Hulu Selangor. Golang air panas, Hulu Selangor. Other than that, maybe susah lah kan. Even not resort pun susah. Tak ada kot resort kan. Kita ada sekarang tapi it's limited lah. Limited kan, baru nak berkembang. So the problem is Hulu Selangor ni juga ada masalah yang sangat-sangat. Setiap tahun benda yang sama. Even in your manifesto pun saya tengok masalah ni dibangkit. Jalan raya, banjir, gangguan bekalan air. Saya pernah duduk di kawasan pergi ke Felda Soeharto. Tu Hulu Selangor juga tu kan. Air dia memang setiap minggu mesti 2 hari sekali mesti ada problem. It's a fact dekat Hulu Selangor ni masalah bekalan air, jalan banjir dan juga jalan raya. So doktor, macam mana doktor nak tengok benda ni? Bukan kata benda baru semalam, dah daripada zaman doktor kecil kot saya rasa. So apa masalahnya doktor di Hulu Selangor ni? To be frank, secara jujur, apa yang berlaku ni, this is actually a continuous reaction for past 40-50 years. Okay. So now sekarang kita sedang cuba proses untuk ubah suai, untuk membaiki satu persatu. Tapi bila proses membaiki ni berlaku, you see, when you start from the, kalau mula je dah perfect, continuation easy. Okay. Kadang-kadang bila dah buat jalan raya, and quality jalan raya yang dibuat tu 20-30 tahun, 40 tahun dulu tu is not as perfect as it is. That means from the base, they're supposed to dig up to 6 feet, 7 feet, 8 feet, and then place the tar, proper, kita kan ada kan, I'm not an engineer, tapi the sand, basic thing basic needs, and then put the tar, be settled. That's why now I sangat-sangat tekankan bila buat quality jalan tu must be strong enough. Dan kita semua faham di Hulu Selangor ada sangat banyak factories. 4 to 5,000 factories are there. Oh really? Yes. We have Perodua, we have Tanjung. Betul. So, and it's a road up to Ipoh. So I won't be shocked even Tanjung Malim, certain people use that road to Ulu Bernam because we border to Ulu Bernam. So the road structure cannot be a normal road structure. Ya betul, lori-lori keluar masuk. So you need a lot of works and a lot of expenses. So we can do only step by step. See, Selangor is from 2008. Pusat, if you ask me, federal, we are only now 2 years. Yeah. Most of the main roads are under JKR. So kita tak boleh masuk terus. Kalau kita spend semua on the road, how about other things? Betul. So this is the factors. Then masyarakat also kena faham, dan semua sekeliling kena faham, not just whack. So you need to go to the deep meaning sebelum apa yang berlaku. Because we got schools that are not supposed to, we got schools that build 30-40 years old still have issues. Betul. Itu yang sekarang ni doktor. Yes. So macam soalan untuk air tu, I can answer. Bila ada kecemasan, kebakaran apa-apa, we got bilik bomba tak boleh kerja. Not because tak ada air, because the pressure is too low. Wow. So this is happened in Hulu Selangor. This has done very long ago. 30 years ago, 25 years ago, 30 years ago, how do you give the CF? Pilih air apa semua tu kan. So all the shortcuts is what's causing us problem now. So now you're saying we have to change all. I'm not saying we have to change all. We have to change part by part properly. We have to make a proper solution. I just give you a good example. Dato' Sri Anwar Ibrahim last year, he says let's repair all the toilets. Everybody was not happy. He may not solve everything 100%. Yeah. But to certain extent, the toilet hygiene has been improvised. Ya. Betul tak? Orang bagi saya yes. As a doctor, yes. Yeah. Of course, yang ada isu-isu tu we cannot say 100%. People do stay late, but he already have the dream, the focus. Now this year what he did? Let's make the canteen looks better. The coming year. By part. Yes, part by part. So public, Malaysians has to understand where we're leading to. Not by just coming criticizing, No, by understanding what are we trying to do. So now you're saying untuk Hulu Selangor, you are not, bukan nak memberikan bulan dan bintang, but you're saying we have to change part by part. Yes, don't promise blindly. What the first part? Kalau if let's say dengan kuasa Allah 2027 you become the MP for Hulu Selangor, what will you do? For me, the most important is health. I'll definitely focus for the, you see, I always have this plan. Short term,
mid-term, long-term plan. Okay. Right? The short-term plan, what we need to do is For Hulu all Selangor. the Hulu Selangor health facilities, we should create where we can create to break the crowd so we have better service. Okay. The mid-term plan will be we should build klinik kesihatan, enough klinik kesihatan. How many you have now untuk Hulu The Selangor? huge one is only in Serenda. Serenda The one. others all is very small ones. We cannot accommodate big crowd. Yang itu yang boleh bagi Panadol yang kecil-kecil tu. Yeah, very very basic one. Okay. So, and the long term plan within 5 years, insyaAllah within 5 years, we should build satu hospital kepakaran penuh. That is a must. That's it. So That's the first. bukan kata tak nak fikir isu jalan, banjir dan sebagainya. No, first. Because the other things we can work along. It's not, it's work along. Because the second, why the road system is important is because of safety. Yeah. A lot of accident, a lot of things happening. I got my father's sister's grandson who made an accident in Serenda Junction and lost his right leg. Yes, my own. So people will say, macam mana? I know how it feels. I know how the family feels. Yeah. So, we need to have a proper road system with proper traffic light, everything. Because Hulu Selangor is huge. Yeah. This is the second plan that we need to organize it. Third is education. Education. Yes. Education part, if you ask me, we got a lot of schools. Okay. Right? The short-term education part that we must do is, see, they've been, I'm not sure whether you Google this or not. If you Google recently, you'll see a lot of people are actually condemning me for the school issue that I said, no need this school, no need that school. This is latest one. I did an article in Utusan. Okay. So there are some issues, school are not been... What do you say? What do you suggest? 30 years ago, 25 years ago, a Tamil school was promised to build in Serenda, never built. Okay, So 25. Utusan interviewed me on Monday. There's allocation for that school. Has been done, but nothing has been done. Okay. Ada Dr. Kamanadan ada respond at that time. Ada Because issue. they already did the groundbreaking twice. So the issue is very simple. Okay. So my stand is very simple. Short term, mid term, long term, right? Short term, if you need a Tamil school, we have POL classes for start first. Start the classes first. Yes, POL classes first. Okay. Because it takes at least 4 to 5 years. So they have the build a facility. school. Yeah. So all the school that has Indian students, Tamil students, can have POL classes. The same vice versa for Chinese students also. Okay, can you explain what is PLOP? People original language, bahasa ibunda. So maksudnya dia So masa saya belajar sekolah dulu POL class lah. maksudnya dia dalam sekolah lain tapi dia ada. Yes, dia ada satu kelas asing untuk Okay. PR. So kita takkan lupakan bahasa ibunda. Dan bagi saya lagi banyak bahasa you tahu, it's advantage, right? Yeah. So we will not go negative. So Just kalau add up je dia punya yes, subject. add up POL class. Katakan dalam sekolah Cina tu ada 30% pelajar India. Bayangkan kalau kita boleh ada POL class, it'll give a benefit. It's not all. Kalau tengok sekolah-sekolah yang kita boleh target yang ada population. Yes, population not all. We know. And then second, the mid-term plan will be, kita ada banyak sekolah yang kekurangan pelajar. Betul. Di Hulu Selangor kita ada banyak. Dr. Fauzi datang, saya tunjuk mana ada sekolah sampai 2 pelajar je. Oh, 5 guru. Okay, saya tak nak beritahu mana sekolah mana, tapi so kita kena concentrate mid-term plan to fill the schools. Okay. And plan what to do. And then the long-term plan is to build the schools that necessary for the community. Itu long term lah. Yes, that's long-term plan. We can do that 5 to 10 years. Not simply coming in as a politician or anybody you are. Sometimes entrepreneurs and they think they are kingmakers, they think they are well-wishers, they think they can do anything and come. Everybody comes say, I will build the school, I will build this, I will do this. I think it's not right. Ini yang masalah paling besar kita ada lah. Siapa-siapa datang, janji kosong. Yeah. Kalau boleh, janji. Kalau tak boleh, better keep quiet. That's why doktor tak sentuh sangat isu-isu tentang sekolah dan sebagainya. Because memang jelas for Hulu Selangor, kita settlekan health dulu. Yes. If health is solved, 80% of problem is solved. Lepas tu dia akan pergilah Yes. secara berperingkat kepada yang lain. Okay, that's how politicians should work. Kita bukan pergi dan menjanjikan you will have that, ada jambatan, ada bulan dan bintang lah. tak ada jambatan. Kita buat sungai. Jangan janji bulan. Because masalahnya kadang-kadang banjir. Okay, kita semua tahu isu banjir. Tak silap saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah dalam belanjawan dah allocate 600 million untuk selesaikan isu banjir. So it's coming.
Ya. Tapi kita juga tahu development is a reason of banjir berlaku. So we need to control the development from over development berlaku juga. But of course we want economy also. You know, sama ada pendalaman sungai atau tempat tadahan air. All this we need to think about it. Ya. You know, we need to think about the rainy day. Mungkin tadahan air will be a better option. Sebab geng-geng ni tengah rancak duk balon Selangor ni, kita tak dapat selesaikan masalah banjir dan sebagainya. Macam doktor kata, the money is coming. So One by one, yes. One by one kan, part by part. Okay, kita dah nampak vision doktor untuk Hulu Selangor. Untuk yang vision lebih besar untuk Hulu Selangor ni doktor, sebab Hulu Selangor ni dia bersebelah dengan Tanjung Malim. Tanjung Malim ni kalau tak payah orang kata orang buta pun tahu, dua benda Tanjung Malim ni, Upsi, Proton City. Itu memang kata trademark Tanjung Malim. Yang satu lagi dia punya pau yang Chinese apa? Itman apa dah kan. That's the trademark. So untuk Hulu Selangor ni, bukan kata Hulu Selangor ni kosong macam doktor kata tadi, ada juga Tanchong dan sebagainya kan. At one time dulu kalau tidak KLA tu dekat Hulu Selangor. Tapi yalah, tak berlaku. So untuk masa hadapan, dengan kuasa Allah tiba-tiba kalau doktor menjadi MP kepada Hulu Selangor, how do you want to bring Hulu Selangor at par with Tanjung Malim? I mean, kalau secara jujur, I think currently our automobile industry is very strong. Di Hulu Selangor. Di Hulu Selangor is strong. I mean, as equally as I would say equally as Proton. Oh, okay. I wouldn't deny it because our plant in Perdua is huge. So now we actually at par dah. At par because we are huge. Because we got Perdua plus we already have Perdua Global. In Hulu Selangor. Hulu Selangor itself. Okay. With Tanchong. So we are huge manufacturing, and also Perdua is very helpful because we already have a lot of roads, input, logistic structure. Even they have their own masjid. A lot of helpful are being done by Proton. Okay. So Proton City, I mean, is huge, but it's a bit isolated. Betul. But Perdua is actually in the middle of di antara Serenda dan Bukit Beruntung. So actually there's only shortcut from Serenda, you can go to Bukit Beruntung straight. Melalui Proton. Yes, and most of the routes and everything, infrastructure was helped and done by Perdua itself. Okay. Even the mosque in Perdua is huge and is done by Perdua. So we even have a track for them to test their cars. So what's the problem now? Because people tak tengok Hulu Selangor. Bila tengok Hulu Selangor ni, dia tak gambarkan Proton ataupun Perdua. We got 12,000 workers in Perdua. Perdua Yes, if dekat Tanjung Malim tu sebenarnya bandar Proton, actually Hulu Selangor is bandar Perdua sepatutnya. Yes, sepatutnya. Kenapa tak termuncul doktor? What's it? Because Hulu Selangor is terlalu besar. Oh. Size dia, pasal saya kata kalau to be very simple, Melaka 6 ahli parlimen, Hulu Selangor 1 ahli parlimen. Bayangkanlah. Dan kita 31 km persegi lebih besar. Dan kita, tak silap saya, kalau banci yang terkini kita ada 200,000 lebih penduduk. 200,000 penduduk. Yes. So adakah doktor akan cuba juga nanti kalau kata ditakdirkan, adakah ini juga harapan doktor untuk ada satu trademark untuk Hulu Selangor? Adakah Hulu Selangor boleh dinamakan sebagai Perdua City at one time? I think Perdua City, yes, it's possible, but we'll say more of a tourism place. Okay, what was your vision? Because our tourism factor, we have a lot of things like Kuala Kebu is a retirement area, KKB is a retirement area. This part we already can go to Genting. We already bordered to Pahang. This side we have Perak. So we already bordered to everything. So tourism factor will be fantastic. Sepatutnya boleh tarik. Yes, tourism ke situ. From states, yes. So banyak benda yang kita boleh actually do in Hulu Selangor. But of course, as you say, is huge. And banyak benda yang 20-30 tahun telah diabaikan. So now we are bringing back on track. Yeah. Because currently Menteri Besar Amirin Syari dengan Esko Pelancongan, they already started putting a lot of effort on faktor pelancongan. Dekat Hulu Selangor saya pergi hari tu, kita ada resort air panas. Itu kecil tapi boleh dia ada potensi untuk dibesarkan. Yes. Dia ada juga pelancongan untuk siapa yang minat dengan orang kata orang asli. Dan dia ada juga kawasan bukit-bukit kata. This is what the hidden yang secret gem dekat Hulu Selangor yang orang doktor kata yang mungkin 20-30 tahun ni orang tak kedepankan.
Saya rasa dengan misi 2025 visit Selangor, I think Hulu Selangor will be one of the main visiting point lah. Apa yang paling menarik kalau doktor rasa kalau orang datang Hulu Selangor ni kena tengok for visit Selangor ni? Because we got too many. Okay. We got a lot of places to visit, especially if you go to Kuala Kebun area, Kuala Air Panas, Air Terjun, jungle trekking area, and our food is variety of food. Paragliding, and kalau yes, paragliding even people say Chinese food is there fantastic, but even we have this famous Indian Punjabi laddu and all these things. So we got ample tradisi, culture, everything is there. If you kalau tanya saya, kalau daripada namakan Perdua City, boleh kita kan satu tempat yang kita akan ada industrial, agriculture, tourism, semua sekali. That's my ultimate goal. So we have everything inside Hulu Selangor. Ya, daripada kita bangunkan tanpa industrial, tapi sebenarnya yang natural ni kan, yang semua jadi ni. Dan untuk pengetahuan semua, yang paling menarik tentang air panas Hulu Selangor ni, dia dekat tepi kaki bukit je. So kalau kita dah panas-panas kita naik gitu, saya pernah mandi kat itu. Saya mandi pukul 12 malam tengah kawan. Dia sejuk. Bila kita keluar tu dia memang nyaman dan memang sangat-sangat natural lah. Kita rasa memang natural. So satu yang menarik tentang Hulu Selangor. Dan juga kepada penonton, sebelum kita pergi soalan terakhir doktor, saya nak wawarkan kita akan ada visit Selangor tahun depan ya. 2025 adalah tahun melawat Selangor. So untuk orang kata pembukaan podcast tadi, kita dah tayangkan lagu bersama orang kata visualnya orang kata tentang lagu Visit Selangor yang dinyanyikan oleh siapa pilot? Aizat Hamdan. Lagu daripada Aizat Hamdan juga ya. Okey, tentang Aizat Hamdan tu orang Sungai Long tau. So insya-Allah tahun depan kita sama-sama war-warkan Visit Selangor ni, terutamanya di Hulu Selangor. The secret gem of Hulu Selangor. Baik doktor. Kita dah hampir sejam, mungkin yang terakhir ni doktor. Sebelum doktor wawarkan hari Ahad kan, okay. Maybe doktor boleh pergi kepada harapan dan pesanan terakhir lah doktor kepada rakyat Selangor ni untuk terus mendokong pembangunan dan juga orang kata apa yang kita cuba usahakan di Selangor dan terutama di Hulu Selangor lah. Alright, pesanan harapan saya lah. Apa yang saya harapkan di Hulu Selangor dan juga di Malaysia, sangat penting untuk masyarakat kita tambahkan ilmu. Itu yang paling penting. Pengetahuan, I feel knowledge is power. Dan apa yang kita buat tu, kita kaji dan selidik sepenuhnya sebelum kita ambil keputusan. Kerana sekarang apa yang saya perasan di social media, banyak yang komen dan ancaman, fitnah tanpa tahu apa asas apa yang sedang berlaku. Dia kata A, semua orang ikut A. So I think kita dah tiba masanya untuk kita jadi matured, kita peka, kita sensitif apa yang berlaku. So kalau kita peka, saya rasa apa-apa tindakan dibuat, sama ada betul atau salah, kita boleh tanya dengan cara yang betul dan jujur. So ini akan buatkan Malaysia lebih maju, Selangor lebih maju, Hulu Selangor lebih maju. Itu yang paling penting lah. Kerana kalau kita tak cukup sensitif, kita hanya setakat kata A, orang kata B. Kadang-kadang kita tengok emoji pun kan, somebody love symbol, semua orang pun love symbol. Padahal kita tak faham kenapa mereka love symbol. So benda ni kita kena ubah. So bagi saya, I harap more professionals come into politics, help people around, because masa depan kita, masa depan anak-anak muda kita adalah di tangan kita. Our future of Malaysia, I think Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Menteri Besar kita Amiruddin dah bantu kita banyak. Dan semua bantuan yang diberi ini perlu faham untuk menjangka masa yang panjang. Bukan hanya kritik kerana orang selain kritik. Kita perlu memahami secara terpenuh dan bantu apa yang kita buat terbaik untuk negara kita yang tercinta. Inilah. Dan juga saya rasa saya ingin membuat jemputan, ambil peluang untuk buat jemputan pada hari 10 November. Saya rasa Chief Editor akan sharekan link dia. Adalah open house for Deepawali. Boleh scan QR code. Ya, boleh scan QR code. Dan juga saya ingin ambil kesempatan sebelum ni, datang tu kena scan dulu ke doktor? Tak. Lebih kena daftar dulu, so kita tahu berapa jumlah. Okay. Kita dah ada setakat ni dalam 700 orang. So kita nak pastikan makanan cukup untuk semua orang lah. Kita pada masa sama, my principle simple, we don't waste anything. So we need to go, saya tahu susah nak, Malaysia susah nak control tapi kita akan cuba terbaik. So best is we work together, we work as a team, and we hope for better Selangor.
Baik. InsyaAllah. So hari Ahad ni Doktor akan ada sambutan di Pavali. So insyaAllah mungkin program PINS, kalau kita berkesempatan, kita akan turun buat coverage sikit ke macam mana ke. Tak dijanjikan Doktor kalau kita kalau boleh, kita so kita akan cuba raikan jugalah Hulu Selangor ni, sebab macam Doktor kata sangat variety, dan kita mengharapkan something yang menarik. Ada persembahan apa Doktor? Dia ada Dragon Dance, ada Urime dengan Kompang. Urime yang Tamil macam tabla macam yang mengendang tu call Urime. So we're trying to have a column and everything. So it's important to have our culture. Right? Dan saya rasa saya juga kena ambil kesempatan ni mengucapkan semua orang semua yang sambut Hari Deepawali, selamat Hari Deepawali. Ini Deepawali Nalval Tekel. Baik. Terima kasih Dr. Sathia Nadarajan atas perkongsian tadi tu. Saya sangat-sangat you giving other side of you yang kita pun tak sangka. I thought you are macam a simple politician, akan keluar saya but no, you come with yang lain lah. So something yang mungkin orang Hulu Selangor kena cuba mengenali Dr. Sathia selepas ni, insyaAllah. So untuk itu, terima kasih semua kerana dapat meluangkan masa selama sejam untuk Kita Selangor siri kedua, episod pertama bersama Dr. Sathia Nadarajan. So insyaAllah kita akan kembali lagi minggu depan dengan panel-panel yang kita bawa khas untuk membincangkan isu-isu di seluruh Selangor. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Selangor Travel Fair 2024. Visit Selangor Year 2025. Surprising Selangor!